Так, всем здравствуйте. Пам-парам. Чё там, игра, не игра, все видно. Так, что тут на ютубе у нас? Так, на ютубе все есть, на Троу все есть. Так, сейчас еще боксик сделаю. Сейчас еще боксик сделаем. Так, один есть. И второй есть. Так. Так, ребятушки, все, кто заходят, напоминаю, что у нас есть закрепленный комментарий, ссылочка на YouTube канал. Заходите туда, пожалуйста. Там у нас тоже все классно, прекрасно. Ставьте лайки, подписывайтесь. И все будет круто тогда у нас с вами. Так, ну вроде бы, да, все окей. Здорово, Эльмир. Делаем нового персонажа себе, в общем и целом. Хочу теперь играть за Слизерин. А что я нажал? Я же нажал новый персонаж. Так, бла-бла-бла, Хогвартс. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использовать магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако, в связи с вашими уникальными обстоятельствами, министерство любезно согласилось позволить профессору Элизару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонии распределения. Ура! Профессор Уизли, заместитель директора. Так. А почему у меня не поменялось? Здорово, здорово, Эльмир. That was quite something. I'm E. A few cobwebs. I am indeed a student, but I could very well be able to help. А внешность-то есть женская.
Так, допустим. Так. Так, окей, пойдет. Пойдет. That was quite... I'm eager to get to Hogsmeade. Я не знаю, кто она будет. Пусть будет так. Здорово, Витас. Так, а тут нельзя выбрать, типа, телосложение или что-нибудь типа такого? Чтобы ей немного, блядь, щеки убрать. Нельзя так сделать? Здорово, здорово. Щеки ей нельзя убрать, блядь? Здорово, Дим. Короче, ладно, похуй. Погнали. Так, давайте чекнем, что там у нас на ютубчике. Нормально все? Так, на ютубчике все нормально. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term. Блин, что-то мне не нравится наш персонаж. Вообще, блядь, какая-то она нахуй никакая. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle.
would be good to see the old... Так, я извиняюсь, давайте переделаем персонажа. Она какая-то стрёмная, пиздец. Как хуй знает что. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. Или похуй. That stuff will right you in a second. Ебать, что у него с глазами? What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Блядь, как скипнуть всю эту хуйню? Mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item Блядь, enchanted почему я не to могу bring это whoever touches скипнуть it to a и specific выйти? place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created Хочу this. переделать персонажа, ребят. Но это, бля, бабка какая-то, ну. О, ура. Я вообще-то хотел какую-то нормальную волшебницу сделать, чтобы там все как надо, чики-пики, блядь. Какая-то консьержка вышла, блядь. Мне вообще не нравится. Согласны? Витас, что скажешь? Так, это наш старый персонаж. Но мы хотим заново начать. Так, ща момент. Ебать, что у него с лицом было только что. Можно им, блядь, лицо похудее сделать? Чё они все такие щекастые? It was wonderful. A few cobwebs and some dust. I am indeed a student. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Ладно, хуй с ней, пусть такая будет.
It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be Как дела, Эльмир? old pile of rocks. Да, ВК упал. ВК просто минус. Сейчас тоже стрим будешь? Хорошо. Glad I caught you before you left the scroll. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? О, вампирка, привет, добро пожаловать. She wrote to me about Приветики. Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume... But she had to get rid of it quickly, to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic Но, protects не this знаю, is что-то powerfully как-то good. мне все It looks поднадоело. like goblin metal. Я думал в танки поиграть. Glow. Но я думаю, танки будут I can вечером. see a glow. Не знаю, решил Хогвартс еще раз попроходить. Приятная, классная игрушка. Сейчас выберем другой факультет. И будем гонять. И хочу в этот раз Хогвартс сейчас вот, ну типа сюжет также пройти. И вообще его полностью на... Короче, на 100% хочу пройти игру.
Элис, привет. Мне вообще нормально слышно? Или может быть игру потише сделать? А то, ну, достаточно громко, мне кажется, игра, не? Игру так оставить или потише слегка сделать, ребятушки? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Ну это хоть баба у нас посимпатичнее получилась, то что предыдущая. Пойдет? Ну хорошо. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this. А ты с чего смотришь, Эльмир? Or why. У меня, короче, знаешь что? Я вот, допустим, когда смотрю с телека свои стримы на ютубе, очень, ну, в натуре плохо слышно. А с компа и с телефона, ну, типа, вообще нормально. Я просто сам по себе еще тихий, я как бы не супер громко говорю. Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there. А мне кажется, имеет значение, потому что, ну, допустим, телек у меня, он сам по себе громкий, ну, и у меня там громкость не очень, ну, как сказать, короче, она у меня там чуть-чуть выкручена, вот. А на телефоне и на компе, ну, как правило, я на полную громкость смотрю, слушаю, ну, потому что я в наушниках. Вот. Поэтому вот так бывает. Блин, мне кажется, все-таки можно слегка потише игру сделать, не? Фу, блядь. Все в слюнях. Давайте вот так сделаем. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key. На меня каждый день стали фолловиться какие-то боты, хз, чем это связано, по 2-3 за раз. Но, блин, может, на натуре боты какие-то. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power.
Так, ребятушки, у нас в закрепленном комментарии на Трова ссылочки на YouTube канал. Зайдите туда, подпишитесь, кто-нибудь подписан, лайкосик, лепите, комментик. И тогда все круто будет. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Excellent. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Ah, up there. Так, я знаю, что вот тут сундук лежит. О, хороший Эльмирчик. Комментики есть. Спасибо тебе большое. А лайкосик есть? Steady yourself. Reparo! Побежали, дед. Almost there. Ну, кайф. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Professor, this statue... This may have been his home. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Эй, дед. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Ой. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? О! Спасибо, Эльмирчик, за 10 телека. Спасибо большое. It can't be. Just a moment. Oh. Where are we here?
Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Так, ща моментик. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Но у нас в арене какой-то серьезный соперник. Так что надо поднапрячься будет, ребята. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Оп-оп-оп-оп. Блять, там сундук был, сука. Vault 12. Thank you for your help. Блин, я сундук. А вот. What do you suppose we should be looking for? Сейчас у нас закроют тут. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm.
No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ревелио. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. Revelio. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Revelio. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. 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 Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Look out! Q. Potato. Accio! Dissesto! Levioso! Deposo! Exposo! Levioso! Confringo! Deposo! Я же отразил. Descendo! Confringo! Exposo! Stay close! Lumos. Professor? Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening?
The wisps of magic seem to be... Oh, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Окей. Я же нажал Q, блядь. Да, блядь, я же нажимаю Q. Так. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Сундучки. О, еще сундучок. Так, ребятушки, пишите, как у вас дела. Давайте много активности в чате наведем. И также заходите по закрепленным комментарии на Тролла. Там ссылочка на YouTube канал на наш. Тоже туда заходите. There you are. Это только приветствуется. What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden, perhaps too well. I wonder if the path we've created
Опа, Ноки, здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать. Что это мы тут подглядываем? Привет, привет тебе. Давай знакомиться, как у тебя дела? And if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. Так, мы видим, получается, следы древней магии. Always believed existed. А все остальные ее не видят. Потому что мы особенные, мы избранные. Miriam and perhaps George died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Oops. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Бам, блядь. Опа. Алекс Барсик, привет, добро пожаловать. Здорово, дружище. Мы тут... Как твои дела? Алекс, дружище, не забывай участвовать в боксиках на тролла. И если не сложно, перейди по ссылочке на ютубчик, поставь лайкосик по-братски. Будет очень круто. Заново, ну не знаю, мне захотелось что-то. Я вот такой сидел, думал, блин, что поиграть. Я типа уже прошел сюжет, ну, другим персонажем. Вот. Сейчас решил начать заново. Поиграем за Слизерин. Вот. И вот с этим персонажем за Слизерин хочу полностью всю игру пройти на 100%. Вот. Ну, не знаю, захотелось. Привет, привет, привет всем, привет. Привет всем. Вот. Короче, вот так. Что-то мне... Ну, во-первых, давно не играли. Остальные игры как-то мне слегка наскучили. Просто настроение сегодня было поиграть в что-нибудь прикольное, спокойное.
Вот. Поэтому решил Хогвартс. Короче, за этого персонажа мы будем прям в каждую залупу лезть. Будем все побочные квесты делать. Будем все сюжетные задания делать. Будем разгадывать все загадки. Короче, хочу прям вообще по максимуму все пройти в Хогвартсе. Вот. Сегодня также еще будет второй стрим по танкам. И возможно, если у меня останутся силы, еще ночью поиграем в что-нибудь. Может быть, тоже в Хогвартс, может быть, поиграем в Анна 1800. В стратежку. Построим свой новый. Или продолжим играть за старый город, либо, может быть, я хотел выбрать уровень сложности, ну, тяжелый, и попробовать на тяжелом поиграть. А Хогвартс очень красивая игрушка, очень. Мне очень понравилось. Это прям зачет. Вот по моему такому, знаешь, как бы я же танкист, вот, но для меня это, ну, типа, игрушка, вот, прям пиздатая. Вот мне нравится. Я как бы много какие игры смотрел, там, стримы, еще что-то, но мало в что играл, кроме танков. Вот. Ну, в последнее, вот в такое, что мне прям пиздец понравилось, это Метро, Хогвартс, Атомик. Ну, кайфовый, короче. Ну вот, посмотри теперь у меня. У меня посмотри. Ты специально ждал, пока я буду стримить. Ее заново. Так, лайкосик ты загрузил, да, на ютубчик? Ведьмак 3, топ, да, прикольно. Я, кстати, еще подумал, может быть, купить себе джедая и поиграть в эту игруху. Знаете джедая? Ну, типа Звездные войны. Тоже недавно выходила игра. Ну, как недавно, наверное, год или 2 года назад. Можно как-нибудь ее купить, поиграть. Вот. Так, у нас тут загрузочки, да? А мы можем это самое... Я бы сходил, пописал сейчас. И для кальянчика новую чашечку бы сделал. И угольки бы поставил. Сейчас такую небольшую паузу надо будет сделать, минут на 10, на 5. На 5, на 10. Но вы только никуда не расходитесь. Сейчас эта катсцена пройдет, и мы это на паузу поставим. Так, это мы, короче, пришли наконец-то в Хогвартс. Сейчас у нас будет распределение. Вот. Ну, мы будем распределяться на Слизерин. Короче, ладно, смотрите пока сцены, я пойду описываюсь. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. И еще, кстати, это... Одна из причин, почему я решил перепройти Хогвартс. Я его проходил, когда у меня еще не было Ютуба. А сейчас я сделал Ютуб канал. И хочу, чтобы там тоже стримы были по Хогвартсу. Потому что достаточно актуальная игрушка. Люди гуглят, люди смотрят. Надеюсь, и ко мне, может, кто-нибудь прибежит еще на Хогвартс. Короче, вот так. Сейчас будем распределяться. You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. Так,
У тебя уже есть свои предпочтения, предупреждения, некоторые ожидания. Начать учиться и исследовать замок. Исследовать замок хочу. Так, Алекс, ты убегал, да? Я говорю еще, почему захотел еще раз Хогвартс перепройти, потому что YouTube канал сделал. Да, это кайфовая игруха, это типа, ну, стрелялка. А есть еще джедаи. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Slytherin! Должна быть в 22-м году. Вторая часть не вышла. Бывает. You belong in Slytherin! Slytherin! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Первую часть играл, половину прошел. Ну, прикольная игруха. Прикольная. Я думаю, надо будет ее как-то тоже купить, поиграть обязательно. Сейчас денежки появятся. Что-нибудь подкупим, новые игрушки какие-то. По-любому. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Так, Ребзи, всем спасибо большое тем, кто в коробочках участвует, все молодцы. Также, кто сидит, смотрит, пишите комментики, давайте общаться. Переходите по закрепленному комментарию, по ссылочке на YouTube. Тоже будет мне очень приятно, очень поддержите меня этим. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Пойдемте в гостиную нашу, пойдемте. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Well done. Но тут нету русской озвучки, к сожалению. Спасибо большое, Алекс, за 10 телека. Спасибо тебе огромное. Блин, нам, кстати, осталось одну аренку выиграть, и у нас будет новый дивизион Д. И, в принципе, будет кайф. Так, ребятушки, вот только что в чатике появилась ссылочка на YouTube. Заходите. А, не, вру, это ссылочка на донат. Ну, на донат тоже можно заходить. Нам 50 рублей осталось до косаря. И будет новая полоска, наконец-то. Так, найдите свою гостиную. Но на ютубчик тоже заходите обязательно. Так, что тут у нас есть? А в Ведьмаке 3 сразу дубляж студия сделала, много актеров хороших озвучили. Но, видишь, тут не сделали. Тут вот так вот. Так, нам вот сюда, наверное.
Тут вот так вот. Already knew that. That new fifth year. Revelio. Так, ну нам нужно познакомиться, короче, с нашими товарищами. Сейчас я подойду, я поставлю угольки на новый кальянчик. Прям буквально чуть-чуть. That is not helpful. That is not helpful. Already knew that. Well, I suppose. No. That is not helpful. Well, I suppose. No. Already knew that. Так, все, угольки поставили. Чашечку перезабили, все по кайфу. Погнали. Знакомиться. Can I help you? Can I help you? You're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Так, это было захватывающе. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting С perspective. возвращением. Спасибо, фанатик, спасибо. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Что ты читал? What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Ча, момент, ребятушки.
Так, окей. Идем дальше знакомиться. Might want to think that again. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I Юлька didn't warn you. Кастрюлька. Это мой персонаж. Told you. У меня жену Юлю зовут, и я ее иногда так называю. You should have listened to me. Вот так вот. Ah, I know who you are. You're the new Юлька Slytherin, Кастрюлька. the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Ну, как Fig. бы, I если could have честно, я не lured that супер dragon away. долго My думал skills on a над broom are названием своего персонажа, legendary. поэтому пусть будет так. Так, бла-бла-бла. We handled it, and I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. О, этот пацан, который слепой. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Revelio. Так, встретитесь с профессором Уизли возле гостиной. А, это нам наверх. Смирно, блять, воин. Привет, Юль, привет. Good morning. I trust Good you're morning, ready for your good first morning. day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Так, ребятки, у нас на ютубе целых 5 лайков. Expected to complete your OWLs Это at the очень end of the круто. year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine Вы what все kind of красавчики, career you давайте have when сделаем you leave 10 лайков. After much Давайте побьем discussion with the рекорды. headmaster and the Department of Magical Заходите по Education at the ссылочке на Ministry, Трова в we've закрепленном devised комментарии на something ютубчик, ставьте лайки, extraordinary пишите to ensure комментарии, your success. подписывайтесь. Давайте бить рекорды. Here you are.
Так, это нам дает наш путеводитель по Хогвартсу. Бу! What is it? It is a wizard's field guide. Точнее, руководство. Help you to keep track of what you are Не learning, путеводитель, so а that you master all руководство. that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. When I fell off my broom and broke 6 bones, they said they'd never seen. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Господи, как же медленно, блядь. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Revelio. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide... Статуя Кельпи, страница руководства. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Ага, escape. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, пока мы отправляемся в другую часть замка, пойду посмотрю угольки. Так, еще, в принципе, пару минуток, и угольки готовы будут. Так, Алекс, с возвращением.
And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle. Так, это мы в центральной части замка сейчас. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Сливочного пива мы бахнем точно, конечно. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable все, иди уже, хватит болтать. Invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Давай, уже иди сбоку. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. There's only Accio. I don't see what the fuss is about. Revelio. Так, фонтан в центральном зале, страница руководства. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Вау! Очень круто. It's good to see you, Professor. And you.
I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Ага. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about her mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, посетите занятия темных искусств. Так, окей. Это у нас 3, это 11. А нет, это у нас 2. 13. 8 должно быть, да? Так, 8, а тут у нас что? 5. 9, это 14, 3. Так, а тут должен быть Змей Горыныч. Так, а тут Горыныч. Все. Так, окей, тут нельзя. Эть. What are you up to now? Так, окей. Ща прикол. Моды глянул. Опять сисек завезли. Да тут, кстати, много модов на Хогвартс. Фонтан в виде виверны. Страница руководства. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов, несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кадаганом. Это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Понятно. Люкс, привет!
Привет, Люкс, добро пожаловать. Rebellion. Так, а что тут еще где-то дзынькает? Lumos. Revelio. Так, ладно. Ладно. Not sure he's in at the present moment, the headmaster. Would be sure to tell him how very much he despises. Так, портрет Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Розидиана, вызвав патронца в виде мыши. Ну, красава, чё. Rebellion. Тут что-нибудь есть еще? Что-то где-то дзынькает. О, вижу. Так, окно со змееподобной тварью. Страница руководства. Хотя слизеринцам нравится думать, что это окно каким-то образом является данью уважения основателю их факультета, но на самом деле это просто змееподобная тварь, которая обвивается вокруг дерева, выползая изо рта легендарного зеленого человека. Понятно. Так, окей. Окей. Так, нам вот сюда. Так, сейчас подойду. Так, все, я тут. Я тут, погнали учиться. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now,
You may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Бабуля One thing I've жесткая. learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned. Starting Так, with сейчас мы something будем small. учить Левиоса. Левиоса! Levioso. Now, let's try something a little larger. Ну давай, бабуля. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise good. Now, well done. На нахуй. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelist, take your marks. Давай. Hogwarts welcome. Сейчас я тебе жопу I надеру. want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This can't be your first duel. Only all of my students were the same. I'm doing John. Those things. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Сидеть, блядь. Куда ты полез, блядь, мальчик, на меня? Not bad for a beginner. You give as good as you get. Ты можешь постоять за себя, говорит. I Я put чуть не you on убила the тебя, spot, ёпта. and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Да, теперь пацан, у него теперь Well стоять done не today. будет, блядь, I shall месяц. reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Rebellion. Оп-оп-оп. Съебался. Скелет гибридского черного дракона, страница руководства. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств. Предположительно является трофеем, взятым профессором Гегат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года. Охуеть. Ну это жестко. Так, тут замочек. Эй, блядь. Больше тут нет ничего. Поговорите с Себастьяном. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert.
didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and Спасибо за 10 теликов, фанатик. Спасибо большое. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. Okay. Till next time. Revelio. Какой-то сундучок тут светится. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Класс заклинаний. Nice to see you, my young. Класс заклинаний. Брам. Так, вот задание у нас есть. Акцию. Так, перчаточки. Чисто, блядь, таксист, нахуй. Так, ладно, я не хочу это видеть. Может, так будем ходить? Так нормально, как думаете? Ладно, хуйня. Коллекция. Revelio. Так, скелет Авгурия. Это скелет ирландского феникса или Авгурия, чрезвычайно пугливая птица, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Понятно. Revelio.
Так, а куда нам? Ну, тут где-то костер должен быть. Вот тут, наверное, да? Чайку попьем. Блин, где-то должен был быть костерок, а я его не могу найти, ладно. А, вот костер. Так, кот. Так, нам наверх. О. Блять, я понял. Так, эту дрянь мы не можем пока открыть. Окей. По толчкам порылись, нормально все там. Так, еще один костерок нашли. О! Так, нужна двоечка. А тут нужна семерочка. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack! Was the Minister a Boot or the Minister a Flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a Boot. Revelio. Enough. You'll get us all to... Все, два сундучка. You're all in trouble with Professor Black. Придурок. Так, ладно, погнали на занятия. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm?
It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Сейчас будем акцию отрабатывать. Акцию! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Быстро у них, конечно, уроки. Чисто на 5 минут зашли. Так, что у нас там на ютубчике, пока у нас все грузится, загружается. Так, по-прежнему 5 лайков, ребятушки. Заходите на троу, закрепленный комментик на наш YouTube канал. Ставьте лайки, пишите комменты. Давайте сегодня 10 лайков сделаем. Это же будет просто чудо какое-то. Пум-пум-пум. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? О! Ура! Мы победили варенье. Уровень повышен до класса D. Simply cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last. That's it! Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you... Very good! Splendid! Very good! Points to Slytherin. Well, there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ой, а почему у нас такой никнейм?
Черт. А это никак нельзя изменить. Блять, я вместо мягкого знака Б написал. Ладно, похуй. Let us see this. That is how it's done. That's it! Watch this. Nicely done. Here we go. There we go. Here. A perfect score. Remarkable. Что у нас, ничья? Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Very good. Be sharp. Yes! Brilliant. Here we go. There we go. Easy, ёпта. 2 perfect rounds. You're a natural. Very good, both of you. Well done. Пуру-пуру-пуру-пуру-пуру-пуру-пуру. Так, короче, у нас теперь акция есть. И теперь мы можем эти странички ловить, которые летают.
Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. А где я мундштук But it проебал? never seemed intimidating or overwhelming to me. Пиздец. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in Что ты, midair. Алекс, грустишь? Чем ты там занимаешься? Рассказывай. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Давай, до встречи. Of course, you can use Accio on humans. A word, if you would. So inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense На that she is a Западе bit помешались distracted на of late. толерантности, везде темнокожих пихают. А Professor тут же Weasley еще has это. asked that your professors give you Мы сейчас пойдем в instruction Хогсмит, outside of the и там, ordinary короче, curriculum. типа заведующая Expect to hear from me паба, soon regarding это, a короче, special транс. assignment that I am preparing Это вообще for you. пиздец. Тут, короче, дальше трансвестит еще будет. Revelio. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me. Они в сериал Samantha «Викинги» от Dale. Netflix I've been второй eager to сезон meet «Негра you. Викинга» You're the сделали. student everyone's been whispering Весь about. интернет ржет. Hope your Ну first это да, day's это going нормально. well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так, что у нас тут дальше по заданиям? Ща, момент.
Блин, тут друзья, товарищи ВК что-то пишут, а ВК вообще ни хера не работает. Да. Так, а Дима что у нас? Онлайн? Он у меня на стриме? Нет, Димы нету. Так. Rebellion. А в Ведьмаке еще началось магички темнокожие, т.д. Сапковский кот... Сапковский, кто книги писал о Ведьмаке, угорает, наверное. Наверное. Так, где-то что-то дзынькает. Rebellion. Так, окей, нам вот сюда. Где что дзынькает? Блин, где-то что-то дзынькнуло. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. О, сундучок открылся первый, поздравляю. There you Кодер are. победил, поздравляю. Забрал у нас тут 10 тысяч маны. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much. Ну а что делать? На Западе любят в суды обиженные подавать. Да, есть такое. To assign your first one. Есть Now, такое. regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Так. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings.
Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a Эльмирчик, зайди на YouTube по-братски, бахни лайкосик. Я сегодня хочу побить рекорды, я хочу 10 лайков собрать. А, вот вижу. Так. Частичная трансфигурация. Это частично преображенная чайная чашка, вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят всерьез воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации. Опа, спасибо за ракетку, Эльмер. Спасибо большое. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Есть у меня тут стрим. Что ты меня пугаешь? Object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would Как imagine. нету? Вот он. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your боссы peers. есть, но они не супер сложные, не как в Соусе. Не знаю, братик, есть там стрим. See them through and then report back to me. We will have Обнови, you зайди, casting Reparo все in есть. no time. Не пугай меня. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable. Блин, Ребзя, in зайдите на mastering ютубчик, any не new пугайте, bit of напишите magic. какой-нибудь комментик. I'll start on the task right away, Professor. У меня вот с телефона открыт YouTube. Сейчас я открыл. Все есть. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. А вот. Got it. Сюда. Показывает все. Ну, не знаю, вот у Алекса все есть. Не знаю, попозже зайди. Flying page must be around here somewhere. Brilliant. Все есть, все есть. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Тут смотри, Алекс, тут сюжетка где-то часов на 40, на 50 сюжет чисто. Вот. А вообще игра часов на 150, где-то вот так. Ну, со всеми побочными квестами, с всякими головоломками и все такое.
Вот. Эльмирчик, бахни лайкосик, пожалуйста. Буду очень благодарен. Репара. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Да, я очень надеюсь, что DLC выйдут. Хотелось бы, чтобы DLC были. Я вот в нее DLC-шки жду, в Атомике тоже хотелось бы уже, чтобы DLC-шки были. Было бы круто. Уже спасибо большое, Эльмирчик. Спасибо от души. А от души хочу 10 лайков собрать за стрим по Хогвартсу. Это у нас получается твой лайк 6-й, да? Так. Так, ну погнали. Оп. Так, а ну-ка, стоп. О. Так, еще какую-то страничку руководства мы забрали. Что-то еще где-то дзынькает, блядь. Ладно, что-то где-то дзынькает, но это мы потом. Это мы потом соберемся. Так, тут у нас есть... А, вот что дзынькает, ёпта. Статуя Грегори Льстивого. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Понятно. Понятно. Так, тут есть побочный квестик. Давайте его сделаем. Давайте вот эту побочку сделаем. Мне бы такую палочку, носки искать. Вот, блин, в натуре вот так вот хуяк. Акцио. И все. И носок нашелся. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Lumos, do come and find me if you stumble. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out.
The moth. I should have seen Revelio. Так. Мы отклонились от маршрута от нашего. Revelio. Так, что-то забрали. Смирно, блядь! Оп. Так, деревянный кот. Эта деревянная статуя изображает Пангурадонна, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Понятненько. О. Так, сломанная метла. Эта сломанная метла принадлежала селению Вартнаби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. Так, сейчас, подруга, погоди, я вот тут костерок зажгу. Крючок. Оп-оп-оп. Сюда. Что где-то еще дзынькает. Да-да-да, hello, подожди. Вот. Так, артефакт гоблинов. Подобные рога использовались во время восстания гоблинов 1612 года, чтобы призвать войска и в целом досадить ведьмам и волшебникам. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром Каманья голова с начинкой из горгонзолы внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Блин, тут что-то еще где-то есть. Так, окно с деревцем. Окно с деревцем нам нужно. Окно с деревцем. Так, хор лягушек. Здесь выседают скользкие, но вполне симфоничные лягушки, из которых состоит хор лягушек Хогвартса. Это волшебные амфибии, могут петь в 6 разных тональностях и держат высокие ноты лучше, чем большинство людей. Нормально. О. Так, следы ожогов. Предположительно, это место первого известного случая использования, возможно, успешного чар бомбарда. Дата событий неизвестна, идентифицировать заклинателя невозможно.
Так, ладно, погнали уже в Хогсмит. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. Так, у нас на ютубчике уже 6 лайков, 9 просмотров. Good. Shall we Вы set off? красавчики. Давайте еще 4 лайка надо добить, ребята. 4 лайкосика осталось для ютубчика. Попросите своих друзей, товарищей, бабушек, дедушек, чтобы прошли на мой YouTube канал, загрузили лайк, написали комментик, подписались. Будет круто, классно. Пам-пам, парам-пам, пум-пум, пурум-пум, пурьюм-пум. Revelio. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Что где-то дзынькает. Revelio. Нихуя себе. Нельзя еще отставать от нее. О. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. Revelio. I did not grow up around snow. Так. Кальянчик сдох у нас. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Revelio.
named them too. Prantzoof and Sugarfoot. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Давай пошли уже быстрее, хватит болтать. There's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Revelio. She knows me better than I thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gained outside of the castle. Так, полутались. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Are you finding feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Пушишки бегают. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, Revelio. it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. О, вижу. Thank you. Хогсмит. Единственная абсолютно волшебная деревня в Британии. Хогсмит на протяжении веков был излюбленным местом отдыха студентов третьего курса и старше. Оп-оп-оп. Да. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything. Бум-бум, неустойчивые котлы Киридвин. Этот ненадежно сложенный набор котлов возле магазина Киридвин призван рекламировать товары внутри. Следует отметить, что укладывать котлы таким образом не рекомендуется, если вы хотите сварить зелье, которое должно давать предполагаемый эффект, хотя по общему признанию это смотрится довольно привлекательно. Понятно. Revelio.
Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Okay. Enjoy yourself. I will see you soon. Так, вот мне нужно сюда, сюда и вот сюда, да? Бля, почему я не могу туда пройти? Почему я не могу перепрыгнуть, блядь? Пиздец. Так, лавка Оливандера. В этой уютной и немного захламленной лавке, которой управляет дружелюбный и всезнающий Гербальд Оливандер, палочки из самых разных пород дерева и всевозможной гибкости, обладающие одной из 3 магических сердцевин, выбирают своих владельцев. Занимаясь производством волшебных палочек с 382 года нашей эры, семья Оливандеров считается лучшим изготовителем волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. Понятно. Так, денежка. Так, ладно, погнали к Оливандеру. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Давай, давай. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it.
Ну все. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Пусть будет такая. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Ура! Палочку нашли. Now, how did that feel? Good. Так, пойду окно закрою. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, ну тут мы, короче, все собрали, да? Угу. Rebellion. Так, погнали вот сюда. Rebellion. Бочонки со сливочным пивом. В этих бочонках находится популярная волшебная выпивка — сливочное пиво. Этот напиток подается как в холодном, так и в горячем виде и имеет небольшое содержание алкоголя, что, похоже, влияет на домовых эльфов гораздо сильнее, чем на людей. Да, они еще те алкаши. Магазин приколов Зонка. Зонка регулярно посещают как студенты Хогвартса, так и жители деревни, так как это лучшее место, где можно купить различные изобретения для розыгрышей и приколов в Хоксмиде. Ясненько. Что где-то дзынькает. Так, вот там страничка летает. Ать! Сюда. Так. Кошелек. Почему не могу залезть? Блин, тут тоже такой же сундук. Так, сюда. Что-то где-то дзынькает. А, вот что-то дзынькает.
Так, а общественный сад Хоксмида. Это небольшой общественный сад в самом центре деревни, является отличным местом для выращивания различных трав и мирных волшебных растений. Мирных волшебных растений. Так, ладно, погнали. Это что у нас? Лавка зелий, да, это получается? Welcome to J. Pippin's Potions. Revelia. О, тихо. А зелье Дж. Пеппина. Магазин зелья Пеппина был основан в 1753 году и является аптекой в Хоксмиде, где владелец Перри Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Ну что, Пеппин, давай разговаривать. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Так, мне это все не нужно. Мы это продаем. Ладно, пока это не будем покупать. Revelia. Так, нам вот сюда нужно. Нормально, просто головой вниз. Revelia. Well, hello there. Тележка из волшебной брюквы. Эта тележка принадлежит Тимоти, я понял. А эта тележка принадлежит Тимоти Чайлогу, который управляет магазином «Волшебная брюква». Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателями за пределами магазина. Так, что-нибудь еще здесь есть прикольно? Какая-то рассада, курица. Revelia. Ну давай разговаривать. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not.
In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Так, какие-то фолианты и свитки нам нужно еще посетить. А, это вот сюда, да? Почему в данный момент недоступно? Ладно, побегаем. О, о. Причал Кабаньей головы. Этот причал рядом с трактиром Кабанья голова. Приятное место, где можно посидеть и расслабиться, если это возможно, находясь всего в 2 шагах от эпицентра различных гнусных событий, которые всегда могут произойти в печально известной гостинице с сомнительной репутацией. Пиздец, куда-то я провалился. Подвешенная кабанья голова. Эта подвешенная кабанья голова закатывает глаза и шмыгает носом, наблюдая за убогой атмосферой довольно колоритной клиентуры трактира Кабанья голова. Понятненько, ясненько. Вот эту хуйню нам потом собирать нужно будет. Вот эти Дими-маски. Так, ну да ладно. Так, это где-то рядом с причалом должно быть. А ты не хочешь на лодку запрыгнуть? Мать. А чё она не запрыгивает? Подруга. О. Чё, серьезно, блядь? Ну, бля, ну почему тут нельзя пройти, блядь? О, как меня это раздражает, блядь.
Невидимые стены в играх. Нахуй так делать, блядь? Так, я нашел бабочку. Lumos. Пурем. Так, эту штучку мы сделали. Эту штучку мы сделали. Так, ну нам вот сюда получается. An inquiring mind. Зачарованная лестница. Зачарованная лестница в фолиантах и свитках, которая раскладывается, если нужен доступ к определенной книге. Владелец по имени Томас Браун продает различные товары, в том числе магические рецепты, которые необходимы для колдовства. О. О. Шляпа кочевника. Вау. Так, дед, погоди, у тебя тут что-то есть, да? Шляпа лесного колдуна. Ну, давай общаться. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Давай, посмотрим. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Well, that's everything. Better go and find Natty. Revelio. Так, давайте немного приоденемся, я думаю. Так, тут у нас ничего нету. Есть маска. У нас есть шляпка. У нас есть пальтишко. Пальтишко ничего. Так, ладно, шляпу мы снимаем. А как я забыл, как менять внешний вид? А вот, изменить внешний вид. Во.
так мне нравится. Так, все, нормально. Так, что у нас тут? Так, у нас что-то новенькое, по-моему, появилось, да? Нет? Всякие очки разные. Такая шапка есть. Ладно, давайте в такой пока побегаем. Так, все, ладно, окей. Так. Окей. Все окей. Окей. Так, задание. Нет. Так, окей, куда нам бежать теперь? А, мы сейчас будем с троллем драться. Блин, где-то тут должна бабочка быть. Lumos. Вот она, вот она, вот она. Lumos. Я нашел, я нашел. Так, забираем. Оп-оп-оп. Почему я не могу прыгнуть? Небесно-голубые перчатки. Давайте смотреть. Что это за перчатки у нас тут такие? Пусть будут эти небесно-голубые перчатки. Ну, пусть они вот так выглядят. Так, окей.
When you find a good opportunity. Revelio. Так, Энгист из Вудкрофта. Статуя пуффендуйца Энгиста из Вудкрофта, как полагают основатель деревни Хоксмит, который под давлением маглов был вынужден покинуть родные места. Так, костерок мы зажигаем. Оп. О. Сладкое королевство. Кондитерское сладкое королевство продает разнообразные волшебные сладости от летучих шипучек до карамельных бомб. Прежде чем пробовать товары из этого магазина, покупателям рекомендуется знать, какой эффект их ожидает. Ой. Летучие шипучки — это восхитительные сладости, содержащие, по слухам, жало веретениц. Представляют собой маленькие шарики щербета, которые при употреблении в пищу поднимают вас в воздух на несколько дюймов. И тут можно их попробовать, да? Нормально. А это что? Так, что тут еще дзынькает? Хороший магазин, где можно просто пожрать зайти. О. Карамельные бомбы. Эти лакомства взрываются, когда их едят, хотя это вряд ли может привести к серьезным травмам, но жевать их рекомендуется предельно аккуратно. Опа, поздравляю всех победителей коробочки, все красавчики. Все красавчики, все молодцы. Нормально. Так, ладно, побегали, полазили, погнали квесты выполнять. Ребятки, то есть на Трово, в закрепленном комментарии на Трово у нас есть ссылочка на наш YouTube канал. Заходите туда, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, кто не подписан. Будет очень хорошо, если вы это сделаете. Так, бабки. Блин, что-то еще где-то дзынькает. Не могу понять, что. Тут что-то что ли? Так, волшебная почта. Эти лотки в почтовом отделении волшебным образом сортируют различную почту. В этом же здании находится более 200 сов, имеющих цветовую маркировку в зависимости от того, как быстро необходимо доставить конкретное письмо или посылку. Где совы? А, вот они. Нормально. О, тут что-то еще есть. Магазин одежды Шапка-невидимка, основанный в 1750 году, имеющий филиалы в Париже, Лондоне и Хоксмиде. Магазин Шапка-невидимка предлагает широкий выбор волшебной одежды и аксессуаров. Мастер Август Хилли и его коллега Отто Дибл с радостью помогают всем, кто заходит в магазин, получая удовольствие от помощи тем, чье чувство моды не развито так сильно, как у остальных. Ага.
Так, манекен в магазине шапка-невидимка. В отличие от заколдованных манекенов, которые студенты используют для тренировок своих дуэльных навыков, манекен в магазине шапка-невидимка служит лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. Так, братан. Можно я с тобой пока не буду общаться? Тут еще есть, да? А, вот. Вредноскоп. Вредноскоп — это разновидность детектора тьмы, которые начинают вращаться, свистеть и светиться, если обнаружат поблизости кого-то, кто не заслуживает доверия. Однако его следует использовать с большой осторожностью, так как данный прибор почти мгновенно предупредит злоумышленников о том, что кто-то использует его, чтобы раскрыть их. Ясно. Так, вот там хуйня летает. Колодец с водой. Опытные путешественники знают, что некоторые колодцы могут предложить больше, чем это относительно безопасный колодец с обычной водой в деревне Хоксмит. Так, ладно, все, пойдем уже по заданию. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Ну давайте, по одному. Бежать. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Давайте приберемся. Давайте. Officer Singer. And thank you, again. Reparo.
And if you would? I will see what he wants. Lucky they didn't do more. One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo. Ah, good as new. Так, все. Все чистенько, все классненько. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Так. А, у меня бабок уже нет. Пусть будет так. Сейчас приоденемся немного. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Не, мне моя пальтишка больше нравится. Так, а я же могу надеть, типа, вот это по характеристикам получше, да? А внешне пусть оно вот так выглядит. Так. Окей. Так, это что у нас тут такое? Давайте глянем.
пижмак какой-то. Не, пижмак мне не интересно. Так, а я могу тебе продать? Plenty for your perusal today. Take your time. Продаем. Сейчас шарфик у него купим. И шарфик мы у тебя берем. Так. А внешний вид у шарфика можно какой-нибудь вот такой сделать. Все. Стилево. 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 Revelia. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Так, какая-то сцена. Руквуд. Иранрак. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Во-во-во. Treat to see you, Lord God. Вот транс. I shall let you know if I hear. Алекс, Алекс. Thank you, Serona. You be well. Вот трансвестит. Now, what can I... Oh. There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Нормально за нас впряглись. Seems you've made an unfortunate enemy.
Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Revelio. Три метлы. Нынешний владелец заведения является Сирона Райан. Но говорят, что 3 метлам столько же лет, сколько самому Хогсмиду. Это давнее место собрало жителей деревни и студентов Хогвартса, которые хотят насладиться сливочным пивом и огненным виски. Так, а тут что-то еще дзынькает. А вот второй этаж есть. Да где что дзынькает? Еще выше, что ли? Блин, походу за дверью закрытой. Блять. Как выйти? Ну давай еще побегаю, блядь, с тобой. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Полетели. Так. О, Юля, привет. Привет, Юлек. Как работается? Хорошо, насыплю. Через полчасика. Лучше в WhatsApp мне напиши, чтобы я не забыл. Нормально, спасибо. Приятного аппетита.
Revelio. Новое задание появилось. Полетели. Revelio. Revelio. Hello there. Что за Perhaps you can задание у help me. тебя? Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Так, ну что, выполним эту штучку. Привет, Витас. Как твои делишки, Витас, дружище? Здорово, здорово. Потихоньку, ну и хорошо. Так. А как взглянуть на эту карту еще раз? Витас, если не сложно, забеги на ютубчик, поставь лайкосик, пожалуйста, а то мы там рекорды сегодня бьем. Поставил, спасибо тебе большое. Красава. Там должно быть 7 лайков теперь. Так,
Так. Revelio. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. If only a new student. Так, теперь сюда надо. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Так, вот он сюда, наверное. Так, куда же дальше нам? Кто-то знает? Какой-то нужно найти... О, спасибо большое за 2 батареечки, Вита, спасибо. Какую-то картину и типа сделать акцию. Какая-то картина с домиком должна быть. Угу. Revelio. Так, урна с прахом. По слухам, на этой урне когда-то была надпись «Основоположник науки об укрощении драконов», но, следовательно, следовало начинать с венгерского хвосторога. Revelio. Буром. Статуя спящего дракона, страница руководства. Девиз Хогвартса гласит: Драка Драминс Нанкуам Титиландус, что означает никогда не щекочи спящего дракона. К счастью, этот конкретный спящий дракон сделан из камней, поэтому никогда не проснется. Его можно спокойно пощекотать без каких-либо последствий. Так, какой-то... Оп-оп-оп-оп. Сюда, блядь. Revelio. Какие-то подвалы тут. Так, ладно, мы куда-то вообще не туда убежали. Revelio. Так, окей, ладно, бежим обратно. Походу где-то вверху все-таки. Revelio. This stairwell looks promising.
Нам типа наверх. О! This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Here. Aha! There was a doorway hidden within the portrait. Опа. I wonder what came of Arthur's search. Школьная форма историка. Revelio. Прикольно. I like to keep a bit of Lumos. potion under my bed. Not naming names, but someone's bought a peeking interesting doll. Revelio. Так, история на волшебных окнах. На этом наборе витражей имеются изображения Мерлина, 4 основателей Хогвартса и других ведьм и волшебников из разных эпох. Ага. Ладненько, ладненько. Так, а нам наверх? Или нет, стоп. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Revelio. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Так. Что там, профессор наш? Профессор Фиг. Пам-пам, парям-пам. Пу-пу-пу. Ждем, ждем, ждем. Подождем. Not a chance.
Last time I was in there, she'd spilled a bottle of Skelegro, and I swear I saw her topping it up. Так, а напомните, можно же просто вот так, да, сделать? Я же вот так могу сделать, да? Класс профессора Фига и все. Revelio. Где профессор? Ну давай, вещай. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. Да I'd like you to погнали, work чё with ты, Professor Hecat блин, a bit слышь. before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio.
only a new student were to help me. Revelio. I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Так. Куда-то туда надо бежать. Пумпурум. Пупурум. Так, ну погнали, сейчас будем какие-то квестики выполнять, потом изучим Инцендио. И, наверное, будем заканчивать на этом. Revelio. Revelio. Так. Колоде 4 тварей. Некоторые студенты верят, что любой, кто завоевал доверие всех 4 тварей, может загадать желание у этого колодца, будь то рядом с Фистралом, Грифоном, Химерой или Гиппогрифом. Revelio. You? Can I help you, блядь? Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands.
A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Конечно, хочу. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Погнали, ёпта. We'll make you regret signing up. Oh, there goes my wager. Easy breezy, I'll блядь. sign up for a round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Nicely done. Good one. That's it. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice Давай, than давай, during давай a уже, duel. давай уже следующих. You'll be a Неси fearsome мне этих challenger лохов. now. Че, я выполнил что-то, да, уже? Мне нужно еще одно это. Еще одна дуэль мне нужна. Алло, блядь. Пиздюк. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Да, погнали. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? I'll be dueling solo. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Вам пизда, дураки, блядь. You're better than that!
Какой нахуй люк, блядь? There goes my wager. Act like a winner. Give him what for. Come on. Leviosa. I'm the one. That's all you've got? Сосать, лежать, ёпта, блядь. I could never duel like that. Просто 1 против 3, блядь. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Так, где этот профессор наш? Вот это, да? Класс заклинаний, вроде так. Пам-пам, парам-пам, пам-пам, парям-пам, парям-пам. Might some kind soul help me? I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you Раздолбашка, should be ready to привет! learn Добро Incendio. пожаловать. Should be, Professor. Yes. Как I'm твои sorry дела, to say, I раздолбашка? visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Давай, учи уже, старая. Concentrate
and keep your Так, wand F пробел, steady. пробел. Инцендио. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Так, все, мы это изучили. Setting things ablaze is certainly chaotic, isn't it? Так, тут какая-то вот дрянь что-то хочет от нас. Что у тебя случилось? А, это плюй камни. Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all Так, давайте найдем ее плюй камни. И на этой ноте закончим стримчик. By myself in no time. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. О. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Так, один есть.
Блин, где-то тут должно быть. Или где-то снизу. Ладно, давайте наверх пока поднимемся. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. О. Revelio. Опа, какая-то дверка. Так, 9. Так, тут 3, 5, нужна 4. Так, а тут 3. Revelio. Так, еще 15, да? Это что у нас? Это 5, 6, 4. Так, тут должно 18, это 13. Пятерка нужна, это вот этот паучок. Так. Revelio. Есть. Так, 6 плюс 5, 11, нужна шестерка. Это саламандра. Так, а тут 0 и 7. Нужна единичка. Это единорог. Revelio. О. Так, кабинет нумерологии. В этом кабинете студенты узнают о магических свойствах чисел и секретах нумерологии, хотя очень многие предпочитают вместо этого считать лунтилят, чтобы вздремнуть за своими парами. Прикол. Так, плюй камни, еще 4 штуки нужно I'd better найти. keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. О. Revelio. Так, модель для хиромантии. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Круто, блин. Модива Аннай. О, это мамка этой, нашей подружки чернокожей. Для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Буду ждать вашего ответа. С наилучшим пожеланием, профессор Матильда Уизли.
Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Да, блядь, все, слази. I've always said that travel broadens the mind. Так. Revelio. Lumos. Revelio. О. Lumos. Так, сейчас момент. Блин, столько побочной хуйни легкая попадается, что потом, если ее отдельно выполнять, я никогда в жизни не найду. Ну, как раз левел апнули. Revelio. Так, это у нас что? 8, 9, 4. 4 это у нас птичка. Так, значит, не тут. Так, вот птичка. А тут у нас 13 плюс 3 это 16. Нам нужно 5. 5 это паучок. Во. Что ты тут свои руки вытягиваешь? Revelio. Так, что-то дзынькает. Keep an eye on high places around the school for Zenobia's Не gobstones. тут. Revelio. Так, хорошо, это мы забрали. Leviosa. Revelio. Revelio. Так, сюда мне тоже очень хочется. Так, 15, 2, 16, 17. Нам нужна шестерка. Шестерка это саламандра. Так, это значит не тут. Вот тут саламандра. Так. А тут что? 9 плюс 3 это 12. 7. Это вот медуза непонятная. Во. Заходим. Revelio. Так, все, окей. Идем дальше, идем выше. Incendio. Revelio.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, доспехи тролля. Это необычные доспехи, были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились, невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи и по понятным причинам предпочли бы разбить их в замешательстве или гневе. Off on another adventure, are we? Revelio. Так, ларец для Кубка Огня. Кубок Огня находится в этом древнем сундуке, который изящно конструирован, инкрустирован, точнее, драгоценными камнями. Кубок служил средством отбора чемпионов для турнира трех волшебников с момента основания соревнования в конце 13 века. Revelio. Награда за успехи в травологии. Это особая награда, присуждается учащимся 7-го курса факультета Пуффендуй. Мирабель Чесноук. В знак признания ее выдающимся навыкам в области травологии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями, от мандрагоры до бубантюберов и прыгучих луковиц, превзошли все ожидания. Revelio. О. Revelio. Так, зал трофеев. В этой комнате находится кубок школы, кубки по квиддичу, трофеи за дуэли и другие награды, вручаемые студентам. Иногда здесь можно увидеть вышедших за рамки дозволенного студента, которые начищают серебро как напоминание о ценности тяжелого ручного труда. Что-то еще есть? Revelio. Так, доспехи домового эльфа. Этот комплект доспехов для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно считать одеждой. И в тот самый момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал, и с тех пор его никогда не видели. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Доспехи кентавра. Эти уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дал был отвергнут, и посланнику пронзили стрелой ногу. Саму броню, которая была испещрена следами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Revelio. О! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Все, мы все нашли. Где эта дрянь? Короче, куда-то вот сюда. Прум-пум-пум. Прум-пум-пум, прум-пум-пум.
I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I've found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Так. Нам дали рукоятку. Вот это шляпа, блядь. Ну это разъеб, по-моему. Так, все, пока вот так. Так, что там по испытаниям? Что мы тут повыполняли? Окей. Так, все, мы тут все сделали. Revelio. Так, теперь что нам нужно? Вернуться к профессору Фигу, да? Так, короче, возвращаемся к нему, сохраняемся. И все. И будем на этом заканчивать. Пуру-буру-бум-пум-пум-пум-пурум-пум. Так.
Ah, there you are. Все, сохраняемся. Сохранились. Так, а мы не сможем отредактировать эту имя? Не сможем, да? Мы чисто загружаемся сюда же. There you are. Так, ладно. Так, окей. Так, все, тогда ладно, ребятушки. Всем спасибо за стрим. Все красавчики. Спасибо за лайки на ютубе отдельно. Кто еще не поставил лайк на ютубе, есть время. Можно зайти, поставить, написать комментик. Подписаться, кто не подписан. Все, я с вами прощаюсь. И чуть-чуть попозже у нас будет еще стрим по танкам. Может быть, не только по танкам, еще что-нибудь поиграем. Так что все, до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.